Naam, shukran sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika matangazo haya ya Mwanzo TV, yakiwa ni Mwanzo Habari. Tunakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Langu jina ni Victor Wanaswa. Tumekuandalia mengi katika matangazo haya, yakiwemo taarifa kuhusu idara ya mahakama, jinsi ilivyozindua ripoti kuhusiana na utendakazi wake ndani ya mwaka 2021-2022. Pia tutakujuza kuhusiana na jinsi wasafiri wa ndege wamekwama katika uwanja wa ndege wa Mombasa. Ila hayo ni ya baadaye. Kwa sasa mtazamaji, hebu tu nikufahamishe kwamba tupo mbashara katika mitandao yetu ya Facebook, Twitter na pia pale kwenye Instagram unatupata tukipatikana kama @Mwanzo TV, na pia unaweza kupata taarifa hizi kiukamilifu katika tovuti yetu ya www.mwanzotv.com. Anza kusema nami nitakuwa nashughulikia ama nasoma jumbe zenyu kuhusiana na taarifa zetu kabla ya kukamilika kwa matangazo haya. Hebu sasa tuanze taarifa hizi. Tuanzie nchini Kenya, ambako Rais William Ruto ameihakikishia idara ya mahakama kwamba serikali itaipa uhuru wa kutekeleza majukumu yake ipasavyo bila kuingiliwa na serikali ya kitaifa. Akizungumza wakati wa kuzindua ripoti ya hali ya mahakama na utawala wa haki mwaka 2021-2022 katika mahakama ya upeo, naye Jaji Mkuu Martha Koome amezitaka serikali kupitia Wizara ya Fedha na Bunge la Kitaifa kuongeza mgao wa mahakama ili waweze kutekeleza majukumu yao haraka na kwa upesi. The public and the other arms of government expect the judiciary to perform its duty with integrity. And it's my expectation, because judicial power and independence comes with huge responsibility. And huge responsibility comes with a good measure of accountability. We certainly don't need the support of institutions built by others. We can build our own institutions. Even those other institutions that we celebrate, be they the Scotland Yard or the FBI, they were built by countries who respect the rule of law and who believe in institutions. We should believe in ours. We should support our police force. We should support the Independent Police Oversight Authority. We should build our institutions. They will guarantee our security and they will guarantee our democracy. And I want to assure our judicial officers seated here today, in the Ruto administration, none of us, not the president, not I, not those below us, will ever take a telephone and ask you to determine a matter either way or another. That will not happen. And if you come across anybody purporting to speak for the president, tell them to get you something in writing, and they will not. And if they insist and they persist, look for me, then I'll sort it out. We must have an independent judiciary for our country because it is healthy. It is important to report to Kenyans that we have rolled out robust accountability performance measurement and complaints handling mechanism in line with the constitutional mandate given to the judiciary, whereby we are supposed to be independent but at the same time accountable. It is notable that in November 2021, we invited the Ethics and Anti-Corruption Commission to undertake a comprehensive judiciary systems audit. This systemic review of the policies, our procedures and practices of the judiciary will definitely identify the avenues and opportunities for unethical and corrupt practices so that the judiciary can work towards eliminating them. Na mtazamaji, na hali ya mshike imeweza kutokea katika uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa baada ya ndege
kuweza kusafirishwa, huku mamia ya wasafiri wakikwama katika uwanja huo. Kumbuka hili linaweza kutokea tu huku makataa ya siku 14 ambayo ilikuwa imetolewa na marubani wa shirika la KQ likiweza kuwa linakamilika hiyo kesho. Awali kumeweza kushuhudiwa mazungumzo kati ya Wizara ya Leba na Usafiri pamoja na usimamizi wa shirika la KQ, japo hadi kufikia sasa mkutano huu haujaweza kuzaa matunda. Kumbuka ni swala ambalo lilikuwa linatarajiwa kung'oa nanga hiyo kesho, ama ni hatua ambayo ni strike ambayo ilikuwa inatarajiwa kung'oa nanga kuanzia hapo kesho. Hivyo basi inasubiriwa kubainika iwapo mkutano huu utaweza kuzuia hatua hiyo ya wafanyikazi ama marubani wao kuweza kugoma kuanzia hiyo kesho. Na tukiachana na hayo, mtazamaji, turejee jijini Nairobi, na hususan katika ikulu ya Nairobi ambako Rais William Ruto ameweza kukutana na aliyekuwa waziri mkuu wa Marekani Tony Blair katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Ruto amesema watatumia teknolojia ya ICT kubuni nafasi za ajira kwa vijana nchini Kenya. Thank you very much. Thank you. Na mtazamaji, na wanyamapori zaidi ya 1000 wamekufa kutokana na janga la ukosefu wa maji katika mbunga tofauti nchini Kenya mwaka huu pekee. Ndovu wapatao 205 pamoja na nyumbu 510 ni miongoni mwa wanyama walioangamia. Wakati huo magavana kutoka maeneo kame nchini Kenya wametishia kuelekea mahakamani kupinga kujumuisha kwa kaunti zingine katika hazina ya ustawi nchini Kenya. Drought emergency and climate action. We have resolved to have a concerted long-term effort to deal with the cyclic drought and to immediately upscale budgetary provisions in our respective counties to save lives. In the peace and security sector, the FCDC has resolved to work with all the relevant stakeholders to collectively deal with inter- and intra-county conflicts. The Council is committed to bringing peace to the region and will work closely to end cross-border conflicts to ensure harmonious living amongst our residents, beneficial cross-county trade, and organized grazing plans. In FCDC regional development, the FCDC Council will continue to show commitment to accelerated development while appreciating the conditions that have set the region in an underdevelopment for many, many years, courtesy of the provisions of Sessional Paper number 10 of 1965. And therefore, the Council will provide peaceful, enabling environment for sustainable development and the overall achievement of the Sustainable Development Goals. Despite efforts of the leadership of FCDC to accelerate development in the area, there has been continuous threat whereby every part of the country has been struggling to be enlisted as ASAL. This is an emerging issue. FCDC is not opposed to supporting the less advantaged members of the society in the urban poor, but ASAL must remain ASAL. Tuelekee nchini Tanzania, mtazamaji. Na mkuu wa mkoa wa Mwanza Adam Amalima ametoa siku 7 kwa jeshi la polisi mkoani Mwanza kuhakikisha linawasaka watu wanaohusika na mauaji ya mtu mwenye ulemavu wa ngozi ukipenda albino, baada ya kumkata mkono na kusababisha kifo chake katika kijiji cha Ngula wilayani Kwimba. Malima ametoa agizo akiwa na kamati ya ulinzi na usalama mkoani Mwanza
katika kijiji hicho kufuatia tukio hilo ambalo limeleta simanzi na majonzi katika jamii, ambapo mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi kilikuwa kimesitisha kwa kipindi kirefu. Na sasa tusonge mbele mtazamaji. Waziri wa masuala ya kigeni Alfred Mutua ameagiza kuwa hakuna Mkenya atakayeruhusiwa kusafiri kuelekea ughaibuni kama mfanyikazi wa nyumbani bila kuwafikia vigezo vyote kuanzia Jumatatu juma lijalo. Waziri huyo ameyasema hayo katika ziara yake nchini Saudi Arabia. Listening to the victims, the agents, Kenyan government officials and Saudi government officials, it is very clear to me that the problems that Kenyans are facing in Saudi Arabia actually do not start here, but start at home. The system is flawed and corrupt, and unless fixed, nothing will change. There is massive corruption in the way Kenyans are prepared to come to be domestic workers in Saudi Arabia. This is a major concern for all of us. Saudi Arabia, this is a major concern for all of us, including the government of Saudi Arabia. We have to break the cartels and streamline the agencies, some of which are owned by prominent Kenyans. We have agreed to work on a modality to get Kenyan labor agencies to have offices here in Saudi Arabia so as to deal with issues concerning their clients, that is the Kenyans they bring here. We will, in collaboration with the Saudi government, flush out illegal agencies and blacklist agencies that do not perform as per the law. The rights of all workers, as enshrined by the laws of Saudi Arabia and Kenya, will be enforced. Kenyans will be protected, regardless of where they work. To this end, and as an immediate and short-term venture, we are issuing new procedures to be followed before we give clearance for Kenyans to travel as domestic workers to any country. Kenyan immigration officers will also not allow Kenyans to travel out of Kenya to Saudi Arabia as domestic workers without fulfilling the set requirements. This will start on Monday, 7th of November, 2022. We have set up a joint technical team of Kenya and Saudi government officials to fast-track labor issues. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Amolo Odinga amesema kwamba muungano wa Azimio unaendelea kupigania kuwakwamua Wakenya kiuchumi kupitia kuongeza usalama wa chakula nchini Kenya, kubuni nafasi za ajira, kukuza kilimo nchini Kenya na vile kupigania ugatuzi. Raila ameyasema hayo aliposimamia uzinduzi wa kiwanda cha kusaga mahindi cha Kigoto katika kaunti ya Homabay. Raila alikuwa amefika huko kwa mwaliko wa gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga pamoja na viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Homabay na eneo la Nyanza kwa ujumla. Tuvuke mipaka na kuelekea nchini Ethiopia. Na Ethiopia imeadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili tangu kuzuka kwa vita huko Tigray wakati wa sherehe huko Addis Ababa. Maadhimisho haya yanajiri baada ya taifa hilo kuweka makubaliano ya amani huko Afrika Kusini. Taifa la Ethiopia limeadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili tangu kuzuka kwa vita eneo la Tigray baada ya pande zinazozozana kukubaliana kufikia makubaliano ya kusitisha uhasama huo. Pande zinazozozana nchini Ethiopia zilitangaza Jumatano makubaliano ya kuweka silaha chini
Baada ya miaka miwili ya mzozo ambao umegharimu maisha ya maelfu ya watu na kuacha mabilioni wakihitaji msaada katika nchi ya pili ya idadi kubwa ya watu barani Afrika. Kumbuka shambulio lililofanywa na kwa upande mwingine ushindi ambao ulipatikana na vikosi vyetu vya ulinzi kuweka uhuru wa nchi yetu. Asubuhi baada ya serikali yetu kumaliza mazungumzo ya amani huko Afrika Kusini, inafanya siku hii kuwa kumbukumbu maalum. Makubaliano ya amani ambayo yalifikiwa ni kwa kujitolea sana. Hatupasi kupoteza maisha zaidi. Sisi ni kaka na dada. Hatupasi kuuana. Ningefurahi sana ikiwa tungekuwa na amani kama hapo awali. Mungu anapenda amani na nchi yetu ukua kunapokuwa na amani. Tunaweza kwenda kila mahali kunapokuwa na amani. Makubaliano hayo ya kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na waasi wa Tigray yalifichuliwa baada ya muda mfupi wa wiki moja ya mazungumzo yaliyoongozwa na Umoja wa Afrika nchini Afrika Kusini na kupongezwa na Umoja wa Mataifa na Marekani miongoni mwa mengine. Tuelekee nchini Sudan Kusini ambako shirika la afya ulimwenguni limeweza kuonya kwamba watu milioni 8 nchini Sudan Kusini wako kwenye hatari ya janga la njaa. Mtazamaji, hebu tazama. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa takriban watu milioni 8 nchini Sudan Kusini au theluthi 2 ya watu katika nchi hiyo iliyokumbwa na matatizo makubwa wako katika hatari ya njaa. Moja ya mataifa masikini zaidi duniani, Sudan Kusini imetumia zaidi ya nusu ya maisha yake kama taifa katika vita, huku takriban watu 400,000 wakifariki dunia wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 vilivyomalizika mwaka 2018. The latest IPC findings continue to point a worrying situation. Matokeo ya hivi karibuni ya IPC yanaendelea kuashiria hali mbaya ya wasiwasi. Katika kipindi cha uchambuzi wa Oktoba hadi Novemba 2022, inakadiriwa watu milioni 6.64, ambayo ni asilimia 53.6 ya watu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, ambao ni janga la IPC 3 au mbaya zaidi. Ripoti ya pamoja ya shirika la chakula na kilimo, mfuko wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumia watoto UNICEF na shirika la mpango wa chakula duniani imesema idadi ya watu wanaokabiliwa na kiwango kikubwa cha uhaba wa chakula na utapiamlo iko katika kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea na kupita viwango vinavyoonekana hata wakati wa vita nchini mwaka 2013 na 2016. Ripoti hiyo imeeleza kuwa watu milioni 7.76 wana uwezekano wa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula wakati wa msimu wa konda wa Aprili hadi Julai 2023, wakati watoto milioni 1.4 watakuwa na utapiamlo. It's really sad numbers of... Inasikitisha sana idadi ya watu milioni 7.76, na jambo la kusikitisha ambalo mara nyingi hatuangalii vizuri ni watoto milioni 1.4 ambao wana utapiamlo. Hawa ni watoto ambao ikiwa hali itaendelea, ukuaji wao na ubongo unaweza kuharibika zaidi. Ripoti hiyo ililaumu mchanganyiko wa migogoro, hali mbaya ya uchumi mkuu, hali mbaya ya hewa na kuongezeka kwa gharama za chakula na mafuta, pamoja na kupungua kwa ufadhili wa programu za kibinadamu. In the lean season projection period of April to... Katika kipindi cha makadirio ya msimu mdogo wa Aprili hadi Julai 2023, wastani wa watu milioni 7.76, ambayo ni asilimia 62.7 ya watu wote watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Katika istilahi za IPC, mgogoro wa IPC awamu ya 3 au mbaya zaidi, uhaba wa chakula. Nchi hiyo changa zaidi duniani imekabiliwa na mizozo mikali, majanga ya asili, kuzorota kwa uchumi na mizozo ya kisiasa tangu ilipojinyakulia uhuru wake kutoka kwa Sudani mwaka 2011. Njaa ilitangazwa nchini Sudani Kusini mwaka 2017 katika kaunti ya Lir na Mayenditi katika jimbo la Unity, maeneo ambayo mara nyingi yamekuwa kitovu cha vurugu. Mwezi uliopita shirika la Umoja wa Mataifa la kukabiliana na dharura la OCHA lilisema takriban watu 900,000 wameripotiwa kuathiriwa na mafuriko nchini Sudan Kusini, huku mvua kubwa ikiharibu mazao na kuharibu makazi. Asia Gamba, Mwanzo TV.
Na maafisa wa polisi wanaendelea kuchunguza shambulio dhidi ya waziri mkuu wa zamani Imran Khan ambaye aliweza kujeruhiwa baada yake kupigwa risasi mguuni. Waziri huyo wa zamani anaendelea kupokea matibabu na ni hali ambayo inaendelea kuboreka. Mwanahabari wetu Asia Gamba na taarifa kamili. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistani Imran Khan anaendelea kupata nafuu hospitalini baada ya jaribio la mauaji ambalo lilimwacha na jeraha la risasi mguuni. Shambulio dhidi ya msafara wake ambalo linaonekana kufanywa na mtu aliyejihami kwa bunduki lilimuua mtu mmoja na kuwajeruhi takriban wengine 10 na hivyo kuibua kwa kiasi kikubwa mizozo ya kisiasa iliyokumba nchi hiyo tangu kuondolewa madarakani kwa Khan mwezi Aprili. Nyota huyo wa zamani wa kimataifa wa kriketi mwenye umri wa miaka 70 amekuwa akiongoza msafara wa maelfu ya watu wa kampeni tangu wiki iliyopita kutoka Lahore hadi mji mkuu Islamabad aliposhambuliwa. Viongozi kadhaa wa chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI wamelaumu serikali kwa jaribio hilo la mauaji, jambo ambalo mamlaka imekanusha. Pakistan itateseka ikiwa tukio kama lolote lilotokea jana litaendelea kutokea. Tunataka Pakistan ifanikiwe. Tukio hili linasababisha machafuko. Ilivunja mioyo yetu, kwani tuna matumaini ya mustakabali mzuri wa Pakistan na amani kutawala. Masuala yanapaswa kutatuliwa kisiasa. Kwa sasa lori la kampeni la Khan limekuwa eneo la uhalifu, limezingirwa na kulindwa na makomando, huku wataalamu wa uchunguzi wakichana eneo hilo. Usiku kucha maelfu ya wafuasi wa Khan walikusanyika kwa ajili ya kutazama, wengi wakipeperusha mabango ya sherehe. Pakistan imekuwa ikipambana na wanamgambo wa Kiislamu kwa miongo kadhaa na wanasiasa mara nyingi wanalengwa na majaribio ya mauaji. Shambulio hilo dhidi ya Khan lilikuwa na mwangu wa mauaji ya mwaka 2007 ya waziri mkuu mwingine wa zamani Benazir Bhutto ambaye alifariki dunia wakati bomu kubwa lilipolipuka karibu na gari lake alipokuwa akiwasalimia wafuasi wake katika mji wa Rawalpindi huku akisimama kwenye sehemu ya paa. Hii ilikuwa tukio la kusikitisha. Yeye ni kiongozi wetu, kiongozi mkuu wa Pakistan, kiongozi pekee wa kweli tuliye naye nchini Pakistan. Wala hatakuja yeyote wa hadhi yake. Siku zijazo tutakuwa na uhuru wa kweli, na asipokuwepo sisi tutabaki kuwa watumwa. Khan aliondolewa madarakani mwezi wa Aprili kwa kura ya kutokuwa na imani naye baada ya baadhi ya washirika wake wa muungano kuasi, lakini anaungwa mkono sana katika nchi hiyo ya Asia Kusini. Khan alipigiwa kura kuwa madarakani mwaka 2018 katika jukwaa la kupinga ufisadi wa wapiga kura waliochoshwa na siasa za ukoo, lakini ushughulikiaji wake mbaya wa uchumi na kugombana na mwanajeshi anayeshutumiwa kusaidia kuinuka kulihitimisha hatima yake. Tangu wakati huo amekuwa akitukana dhidi ya kuanzishwa na serikali ya waziri mkuu Shehbaz Sharifu ambaye anasema iliwekwa kwa Pakistani na njama iliyohusisha Marekani. Khan amewaambia mara kwa mara wafuasi wake kuwa yupo tayari kufa kwa ajili ya nchi, na wasaidizi wameonya kuwa muda mrefu juu ya vitisho ambavyo havijawekwa wazi dhidi ya maisha yake. Shambulio hilo lilizua shutuma za kimataifa ikiwa ni pamoja na Marekani ambayo ilikuwa na uhusiano usio na utulivu na Khan alipokuwa madarakani. Asia Gamba. Na mtazamaji, zimekatika takriban dakika 30 tangu tulipoanza matangazo haya ya Mwanzo Habari, na ni wakati wa kufikia kikomo kwa taarifa hizi za siku hii ya leo. Shukran sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu, na wote ambao wameweza kusema nasi katika mitandao ya kijamii wamezituma kwa wingi, ila kwa kuwa muda umeweza kutupa kisogo sitaweza kuyasoma. Kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, nasema nakutakia usiku mwema. Mimi naitwa Victor Wanaswa, kwa heri kwa sasa.